Okay, fine. I have start recording. So in this unit, as I already have told, name of the unit is searching and sorting. Okay, we are having first I come towards searching. In our syllabus, we are having three to four different searching techniques: linear search, binary search, Fibonacci search. Okay, and we are having seven to eight different sorting techniques. So in this lecture, uh, we will see what do you mean by linear search, how searching is done using linear search, then what are advantages of linear search, what are drawbacks of linear search. Okay, and then I come towards what do you mean by binary search, how binary search overcome the drawback of linear search. Okay, so first I directly start with linear search. Okay, anyone can tell me what do you mean by search? Anyone can tell me what do you mean by search operation? What do you mean by search operation? It is also known as sequential search. Linear search is also known as sequential search. Anyone please tell me what do you mean by search? To find new things. Uh, yes, okay. Linear search is known as sequential search. Okay. See, uh, what do you mean by search? We have given data. Okay, we have given a data. It may be list of number. It may be an array. Okay, it may be uh, a list of records. It may be some particular database, and just we have to search whether one particular data is present or not. If it is present directly, you can print yeah data is present. If it is not, yes, you can say data is absent. Okay, for example, suppose you have an array. Okay, uh, this is an array. Suppose a, it is of five elements. Okay, suppose the size of a is 5. Okay, so this is an array: index 0, index 1, index 2, index 3, and index 4. And suppose these you just first accept, you just declare an array of five elements, you accept five elements. Suppose these elements are 5, 7, 3, 1, and 9. Suppose these are your array elements. Okay, so first you accept those array elements from the user, then you store those array elements into the array. Okay, now so first step is what? Your first step is what? You accept array elements from the user. Okay, I just write you accept array elements from the user. Okay, you accept array element from the user. Second, you store those array elements into the array. Okay, in second step, okay, we have stored those array elements into the array. Okay, so in the first step you have accepted those five elements from the user. You have, in second step, you have stored those array elements into the array. How to store array elements, I think you already are well familiar with this. Okay, uh, then third step, okay, uh, obviously you have to ask user to enter which key uh, he is looking for. Okay, so again, uh, that is I just write I accept. Okay, I accept key from the user. I accept key is nothing but uh, data for which a user is looking for. So I just accept key from the user. And fourth one step is what? Okay, now when I accept key, so
I just apply linear search. Okay, here I just write. Okay, I just search. Okay, I just search for key. Okay, I just search for key, that particular key, and if it is present, we directly print yes, key is present. Uh, okay, search for key. Here you either print a message what key is present or key is absent. Okay, you just for print message key is either present or absent. Okay, and finally you stop. Okay, finally you stop. See, so up till now, what I have done, I have accepted array elements from the user. I have stored those array elements into the array. Now I ask user enter key to search. Suppose user wants key one. User just user is just looking for whether one is present or not. So what is linear search? In linear search, we first accept key from the user. Okay, and we compare that key element with each and every array element starting from the zeroth index up to the till it is found. Okay, uh, so what is linear search technique? We accept key element from the user, then obviously user will enter key for which he is looking for. Then what is algorithm in linear search? In linear search, we compare key element with each and every element from the array starting from zeroth index. Okay, that is what first one is compared with 5. Is it equal? No. Again, we compare key with next element. Next element is 7. Whether key is it equal? No. Again key is compared with next. Is it equal? No. Again key is compared with next. Is it equal? Yes. So whenever uh, so what is technique? Just we are comparing key element with each and every element from the array starting from zeroth index till your key is found. Okay, if it is present, obviously there will be one situation where your key value it will be mm, match with that particular array element. Okay, so in this case first key is compared with 5, with 7, with 3, with 1. Yes, when key is compared with third element of array, yes, key is matching and directly we print our message as key is present. Okay, so what is output? Yes, key is present. Okay, but suppose I I am looking for key as 11. So in that case, what happens? In that case, what happens? First 11 is compared with. I already have told. Whenever you accept your key element, your key is compared with each and every element of an array starting from zeroth index. So first key will be compared with what? पहिल्यांदा की कोणाबरोबर कम्पेअर होणार? फर्स्ट की विल बी कम्पेअर्ड विथ व्हॉट? 5. 5. Yes, key will be compared with first element. So is it equal? No. Okay. Again, key is compared with what? 7. Is it equal? No. Again, key is compared with next element 3. Is it equal? No. Again, key is compared with next element that is 1. No. Again, key is compared with next element that is 9. No. So, whenever key is absent, okay, at that time in linear search, key is compared with each and every element of an array. Are you agree with this statement? बघा माझं स्टेटमेंट काय आहे? Suppose your key is absent at that time. Suppose your key is absent at that time. What happens? की इज कम्पेअर्ड विथ इच अँड एव्हरी एलिमेंट. बरोबर आहे ना? जर तुमची की अबसेंट असेल तर आपण झिरो इंडेक्स बरोबर कम्पेअर होणार, 1 इंडेक्स बरोबर कम्पेअर होणार, 2 इंडेक्स बरोबर. इन दिस वे युअर की इज कम्पेअर्ड विथ प्रत्येक इंडेक्सच्या एलिमेंट बरोबर तुमची की कम्पेअर होणार का नाही होणार? जस्ट यू टेल मी. Yes, sir.
Obviously, Yes, sir. yeah. And obviously what happens, your key will be compared with zeroth index, one index, second index, up to the n minus one index. Okay, and whenever key is compared with last index, and whenever your key is compared with the element of the last index, okay, and still if it is not matching directly, you can say what, key is what, present or absent. Absent. Yes, key is absent. See, there are two scenarios. First scenario is what? Suppose your key is present. जर suppose तुमची key आहे आता for example 3. Suppose your key is 3. Okay. तुम्ही काय करणार? की ऍक्सेप्ट केली, एकदा का की ऍक्सेप्ट केली की तुम्ही तुमचं कंपॅरिझन स्टार्ट करणार. तर तुम्ही मला सांगा, फर्स्ट की इज कम्पेअर्ड विथ व्हॉट? फर्स्ट की इज कम्पेअर्ड विथ व्हॉट? Five. इज 5. इट इक्वल? Is it equal? No, No, sir. no. No. Again, key is compared with what? 7. Seven. Is it equal? No, sir. No, sir. Again, key is compared with what? Three. 3. Three. Is it equal? Yes, sir. Yes, Yes. Yes. sir. And directly we stop all this thing and directly we print the message. Yes, key is found. This is first scenario. And in second scenario, suppose my key is 31. At that time, what happens? Key is compared with 5. Is it equal? No. With 7. Is it equal? No. With 3. Is it equal? No. With 1. Is it equal? No. With 9, is it equal? No. It means key is what? Key is what? Absent. Absent. Now my statement is, if key is absent, at that time comparison of key is made with each and every element of an array. Is it correct or not? Yes, sir. Yes, sir. Obviously की absent असेल तर आपण तर throughout compare, we are comparing starting from the zeroth index up to the what, up to the which index, up to the what, last index, that is n minus one index. So this is the simplest searching technique. Okay, so what is the advantage of this technique? The technique is very simple. Just we are comparing key element with each and every element in the array. Okay, if it is found, directly we print yes, key is found. Okay, if it is not, directly we just print message, key is absent. Okay, yeah. But yeah, so advantage is what? Just this technique is very simple, as we just compare key with each and every element of an array starting from the zeroth index to last index. Okay, if it is found in between, directly we print message key is found, otherwise we print it is absent. But anyone can tell me what is the drawback of this? What is the drawback of this? Be fast. What is the drawback of this? It check each element. Yeah, that is in the other More words. time. Time. Yeah, very good. Slow Very good. process. Yes, 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 yes. Time Yeah, yeah, yeah. complexity. The disadvantage is there, time complexity. It is the correct answer. It is given by whom? कोणी सांगितलं time complexity? Yogansh. Yeah, perfect. Okay. So what is the disadvantage? The disadvantage is, though the technique is very simple. Wow, Nishant, he mentioned the time complexity big of n. Very good. Okay. The disadvantage is, though the technique is very simple, it is टाइम कंझ्युमिंग टेक्निक. बरोबर आहे ना? आता इथं मी जस्ट आय हॅव डिक्लेअर्ड अरे, आय हॅव टेकन अन अरे ऑफ साइज 5. ओके, फॉर एक्झाम्पल सपोज आय हॅव टेकन अन अरे ऑफ 1000 एलिमेंट. जर अरे मी घेतला 1000 एलिमेंटचा आणि जी मला की सर्च करायची, सपोज ती प्रेझेंट नसेल, unnecessary how many comparison you require in that case? How many comparison you require in that case? माझा array आहे, suppose I am having an array of the size of array is suppose 1000 element. You have accepted 1000 element from the array, you have stored
those 1000 element in the array. Array मध्ये 1000 element घेतले, ते array मध्ये store केले. Okay, I have accepted key, and suppose key is absent. Though key is absent, still I have to compare that particular key with 1000 element. बरोबर आहे ना? So what is the disadvantage? The disadvantage of linear search is, it is what? It is time consuming technique. Okay, it is time consuming technique. Now how much time it will take, and uh, we will see all these things. आता या once you are well familiar with the technique, immediately मी काय करतो, तुम्हाला प्रोग्राम करून दाखवतो. आणि तुम्हाला once I write a program, I execute it, तो प्रोग्राम तुम्हाला मी एक्झिक्यूट पण करून दाखवतो. Okay, then you will get clear with the concept. Have you got the technique linear search? It is, yeah, there is nothing, काहीच करायचं नाही. array घ्यायचा, युजर कडून array मध्ये इनपुट घ्यायचे. Just you have to, what you have to do, you have to declare an array, you have to accept element from the user, you have to store those elements in the array, you have to accept key from the user, and just you have to check whether that key is present or not. How to check? Just you have to compare your key with each and every element in the array. Is it clear? Is it clear? So what is the advantage? Yes, sir. The technique is very simple. Just we are just comparing key with each and every element. But what is disadvantage? As it is time consuming technique. Okay, as it is time consuming technique. So can I directly start? Can I directly write an algorithm for linear search? Can I directly आपण असंच करू. टेक्निक, त्याचा प्रोग्राम, त्याचा अल्गोरिदम. बायनरी सर्च, टेक्निक, example, program, algorithm. Can I directly start with program? I just write program. So before writing this program and all these things, okay, I request all 50 students to type their roll number in the chat box, please. Yesterday I already have told, okay, but 59 students were present, okay, and only 34 students, they had replied me yesterday. Okay, असं करू नका. 58 आहेत ना, तर 58 च्या 58 स्टुडंटनी तुमचा फक्त रोल नंबर टाइप करा तिथं, so that I can mark your attendance. I want reply from all those 58 students. Raghav Sharma, have you got the technique of linear search? Raghav Sharma, are you able to hear me? Are you able to hear me? Yes, okay, fine. Okay, so I just open my this notepad window. Okay, I just open my notepad window. So I just okay, I just write header file hash include what stdio.h. Okay, then I write main function, integer main function. Okay, then I just declare array. Suppose I take default array of size 5. Array घेतला 5 size default size घेऊ. Then I declare that key element I, j, k, whatever it may be. Okay, so obviously first I ask user what printf /n what enter actual elements of array equal to. Now tell me how many element user will enter. User किती एलिमेंट एंटर करणार? 5. ऑब्विसली. आता ते कसे स्कॅन करायचे, array मध्ये कसे स्टोअर करायचे मला सांगा. सपोज युजर एंटर्ड 10 20 30 40 50. 10 कुठल्या इंडेक्सला स्टोअर झाला पाहिजे? 0. 20 0.
1. 1. 1. A of 1. 32, 43, 54 इंडेक्सला. हा, मग आता एलिमेंट कसे स्कॅन करणार आपण? काय यूज करतो आपण? अरे अरे हे एलिमेंट अरे मध्ये स्टोअर करण्यासाठी काय यूज करतो आपण? ऑब्विसली For loop. फॉर लूप. For loop. फॉर लूप कसं असणार? फॉर आय इक्वल टू 0 सेमिकोलन आय लेस दॅन व्हॉट? लेस दॅन व्हॉट? 5. 5 5. I plus plus. Okay, and then I just write my scanf statement. कसं असेल? Scanf value. Which value? It is value at address of A of I. Okay, so this one be yes. बरोबर आहे ना? Users after displaying this message, suppose user enter 10, 20, 30, 40, 50. Now see, initially I equal to 0, I equal to 0. Check whether I is less than 5, whether 0. Is it less than 5? Yes, 0 is less than 5. Condition true. Scan up percentage D. Means your first integer value, it will get stored at address of A of I, that is address of A of 0. 10 कुठं स्टोअर होणार? A of 0 ला. I plus plus. I becomes what? I becomes what? 1. 1. You just check whether I is less than 5. 1 आहे का 5 पेक्षा less than? Yes, 1 is less than 5. Scan up percentage D. Your next integer value, it will be scanned at address of A of I, म्हणजे A of 1 ला 20. I plus plus. I becomes 2, 2 less than 5. Next value at A of 2. Okay, I plus plus. I becomes 3, 3 less than 5. Next value at A of 3. I plus plus. I become 4. 4. Is it less than 5? Yes, 4 is less than 5. Next value, percentage D, that is 50. It will get stored at A of 4. I plus plus. Now I becomes what? I 5. becomes what? 5. When I becomes 5, 5. Is it less than 5? No. That its condition is false, and we come out, and finally when we come out from this for loop, 10 is stored at A of 0, at A of 1, at A of 2, at A of 3, at A of 4. इथपर्यंत कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे का? अरे यस और नो No, सांगा sir. लवकर. बाकीच्या No, sir. सांगा. See, if you reply me, then only I will be able to understand, yeah, my students are getting me. इथपर्यंत काहीच प्रॉब्लेम आहे? नसलाच पाहिजे काय प्रॉब्लेम. काहीच आपण नाही केलं. जस्ट आय हॅव, आपण काय केले? जस्ट अप टिल व्हॉट आय हॅव डन, आय हॅव डिक्लेअर्ड अन अरे ऑफ साइज 5. जस्ट आय आस्क युजर टू एंटर दोज 5 एलिमेंट अँड आय हॅव स्टोअर्ड दोज एलिमेंट इन दी अरे. इथपर्यंत काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, व्हेरी गुड. आता त्यानंतर आपण युजरला विचारू काय? व्हॉट प्रिंटअप स्लॅश एंटर एनी key value to search. I just ask user enter whatever is the key to search. Okay, so user will enter the key value whatever it may be. आता ती व्हॅल्यू मला की मध्ये स्टोअर करायची. मी काय करणार? scanf. ओके, percentage d comma address of key. ओके, ही जी व्हॅल्यू आहे युजरने एंटर केली की व्हॅल्यू सपोज 10, 15, वॉट एव्हर इट मे बी, सपोज 50. युजर ऑब्विसली आफ्टर डिस्प्लेइंग दिस मेसेज एंटर एनी की व्हॅल्यू टू सर्च, युजर एक व्हॅल्यू एंटर करणार ना. मग ते आपण कशामध्ये स्टोअर केली? की मध्ये. ही वाली की इथे डिक्लेअर केली. ओके, नॉट नेसेसरी की इथं कीच लिहिलं पाहिजे. यू कॅन टेक एक्स व्हेरिएबल, यू कॅन टेक एन व्हेरिएबल, वॉट एव्हर इट मे बी. ओके, बट आय हॅव स्टोअर्ड दॅट पर्टिक्युलर व्हॅल्यू इन टू द की. इथपर्यंत काही प्रॉब्लेम कोणाला? No, sir. No, sir. Okay, now you tell me, key variable, is it local or global? Local. 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 Local to whom? Local to Main function. main function. बरोबर आहे. array which you have declared inside main function. Again array is also local to main function. बरोबर आहे ना? because we have declared variable जसे असतात लोकल ग्लोबल, तसंच array सुद्धा.
ए अरे कुठे डिक्लेअर केलाय आपण? In Where main I function. declared A array in main. A array is local, key is local. Are you agree with this statement? Yes, Yes, sir. sir. ओके. मग आता तुम्ही मला सांगा, आता मी काय करतो, एक लिनियर सर्च नावाचं फंक्शन देतो. लिनियर सर्च. त्यामध्ये मी काय पास करतो, ए अरे पास करतो ऍज वेल ऍज की पास करतो. ओके. अँड आय जस्ट close this. Okay, I just write return 0. Okay, I just write return 0. Okay, आता आय हॅव इथपर्यंत काही प्रॉब्लेम नाहीये तुम्हाला. अरे ऍक्सेप्ट केला, अरे एलिमेंट ऍक्सेप्ट केले, स्टोअर केले, की ऍक्सेप्ट केली, की स्टोअर केली. ओके, नाव आय हॅव गिव्हन कॉल टू लिनियर सर्च फंक्शन आणि त्यामध्ये मी काय पास करतोय, की पास ए अरे पास करतोय आणि की पास करतोय. का पास करतोय? बिकॉज आपलं जे ऍक्च्युअल टेक्निक आहे, काय टेक्निक आहे, व्हॉट इज टेक्निक? कंपॅरिझन ऑफ की विथ इच अँड एव्हरी एलिमेंट विथ अरे. बरोबर आहे ना? व्हॉट इज टेक्निक? वी जस्ट कम्पेअर की विथ इच अँड एव्हरी एलिमेंट. म्हणजेच काय, आता लिनियर सर्च फंक्शन मध्ये मला की डायरेक्टली ऍक्सेस करता येईल का? इज इट पॉसिबल फॉर मी टू ऍक्सेस द की डायरेक्टली? No, No. sir. No. I have to pass. Is it possible to accept array element? Is it possible to direct access to array? Array तो जो ए अरे आहे तो मेन मध्ये डिक्लेअर केलाय. त्या लिनियर फंक्शनला डायरेक्ट ऍक्सेस असेल का त्या अरेचा? No, sir. ऑब्विसली आय हॅव टू पास. बरोबर आहे ना? जसं व्हेरिएबलचं असतं तसंच अरेचं सुद्धा असतं. मग मी काय केला, तो ए अरे आणि की पास केली. नाव हिअर आय राईट अल्गोरिदम फॉर लिनियर सर्च. लिनियर सर्च. ओके, काय पास केला आहे? ए. सपोज हा ए स्टोअर केला मी या ए अरे मध्ये. ओके, की स्टोअर केली या की मध्ये. आता लोकल पॅरामीटर, सॉरी ऍक्च्युअल पॅरामीटर आणि फॉर्मल पॅरामीटर सेमच ठेवूयात आपण. ओके, देन सी what happens, what you have to do, you have to compare your key with each and every element. ओके, मग कोड कसा लिहिणार तुम्ही? हे समजलं, इथपर्यंत समजलं? व्हाय आय Yes, एम sir. पासिंग ए अरे की? व्हाय आय एम पासिंग? बिकॉज आता इथून पुढे एवढं लक्षात ठेवायचं, लिनियर सर्चचा अल्गोरिदम आपण एक प्रोग्राम लिहिणार, त्यामध्ये लिनियर सर्च फंक्शन कॉल करा. आता बायनरी सर्च मध्ये सुद्धा अरे एलिमेंट ऍक्सेप्ट करा, यू हॅव टू ऍक्सेप्ट द की, यू हॅव टू गिव्ह कॉल टू द बायनरी सर्च. अँड ऍक्च्युअल कोड जो आहे लिनियर सर्चचा तो आपण त्या फंक्शन मध्ये लिहिणार. ऍक्च्युअल कोड जो आहे बायनरी सर्चचा तो आपण त्या फंक्शन मध्ये लिहिणार. ओके, in this way. Now for each and everything I am going to write a function. So here I have given call to linear search and I am passing a array as well as key as a parameter. Why? Because in linear search I am going to apply the technique. And what is technique? We compare key element with each and every element in the array. म्हणजेच लिनियर सर्च फंक्शन मध्ये रिक्वायर्ड काय आहे? की एक लागेल आपल्याला ऍज वेल ऍज तो अरे एक लागेल. मग मी काय केलं, या दोन गोष्टी आय हॅव पास की ऍज वेल ऍज अरे. ओके, सो व्हॉट आय हॅव पास ए. ए इज व्हॉट अरे. तो ए अरे या ए अरे मध्ये स्टोअर केला. व्हॉट आय हॅव पास द व्हॅल्यू ऑफ की, दॅट की व्हॅल्यू आय हॅव स्टोअर्ड इन दिस की. ओके, नाव सी I just write, I just declare I, integer I, okay, and I just compare what, okay. So what is the technique? C, for I equal to 0, I less than n, I plus plus, okay, and here just I compare what if that particular key element, if it is equal to a of I, okay, I just I just print what, printf slash n, key is present. Okay,
and I just write break statement. I will tell you what is the purpose of break statement. Okay. And this is end of nothing but this is end of the for loop, and here finally I write, okay, uh, if this I equal to if it is equal to n, directly I just print key is absent. I just print of slash n, your key is absent. Okay, and this is nothing but end of the if, and this is nothing but end of your linear search function. Okay, see, uh, when you execute your program, control first comes at main function. Okay, then I have declared key of size 5. uh, I have declared an array a of size 5, then key. Okay, I asked user enter actual element of array. Suppose user enter 10, 20, 30, 40, and 50. Okay, I have stored those elements. Okay, so when you come out from this for loop, 10 is stored at 0th index, 20 at 1, 2, 3, and 4. Okay, then I ask user enter key value to search. Suppose user enter key value at suppose 30. Okay, now after executing this statement key becomes 30. I have given call to linear search. त्यामध्ये काय पास केलाय, array. I have passed this entire array. Okay, तो a array या a array मध्ये स्टोअर केला, and I have passed what key, that is what is key 30. ती key इथं स्टोअर केली. Okay, तर ही 30 व्हॅल्यू इथं स्टोअर केली. ओके, नाव सी हाव इट वर्क्स. आता एवढं फक्त समजावून घ्या. आता मला काय करायचंय, जस्ट आय वुड लाईक टू कंपॅरिझन, आय वुड लाईक टू कम्पेअर व्हॉट की विथ इच अँड एव्हरी एलिमेंट. ओके, मग मी एक फॉर लूप घेतलं, कुठून कुठपर्यंत 0 पासून n पर्यंत. ओके, इनिशियली व्हॉट आय इक्वल टू 0, आय इक्वल टू 0. ओके, चेक वेदर आय लेस दॅन n, 0 लेस दॅन आहे का, सॉरी लेस दॅन काय 5 पाहिजे ना इथं. ओके, आय जस्ट चेक आय इक्वल टू 0, 0 इज इट लेस दॅन 5, yes, 0 is less than 5. Okay, so I just compare. See, once again I repeat, when you give call to linear search function, you pass a as well as key. Okay, का पास केले समजलं ना. Hello. Yes, sir. Why I am passing that particular a array and key, because आय एम युझिंग लिनियर सर्च फंक्शन. त्या लिनियर सर्च मध्ये ऍक्च्युअल जे आपलं टेक्निक आहे ना, ऍक्च्युअल टेक्निक काय सांगतं, की इज कम्पेअर्ड विथ इच अँड एव्हरी एलिमेंट फ्रॉम द ॲरे. आपल्याला त्या फंक्शन मध्ये काय लागेल ऍक्सेस करायला, की एक लागेल ऍज वेल ऍज तो ॲरे एक लागेल, पण ते डिक्लेअर कुठे केलंय आपण, मेन फंक्शन मध्ये. दॅट्स वाय मी काय केलं, लिनियर सर्च फंक्शन कॉल केलं, आणि रिक्वायर्ड काय, तो ॲरे एक लागणार, की एक लागणार. आय हॅव पास दिस ऍक्च्युअल पॅरामीटर. तिथून येणार कंट्रोल लिनियर सर्च फंक्शनला. ओके, काय पास केलाय, ए ॲरे इथं स्टोअर केला. काय पास केली, कीची व्हॅल्यू ती इथं स्टोअर केली या की मध्ये. ओके, नाव सी, आता ऍक्च्युअल टेक्निक इथं मी अप्लाय केले. Suppose I have taken 10, 20, 30, 40, 15, my key is 30. See, initially I equal to 0. Okay, what is size of array, 5, less than 5 लिहिले इथं. Initially I equal to 0. We just check whether I less than 5, 0 is it less than 5. Yes. कंडिशन ट्रू आहे का Yes. फॉल्स आहे. True True. आहे. True. ट्रू म्हटलं, True. यस, ट्रू म्हटल्यानंतर आतमध्ये येणार इफ की, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ की. अरे 30. कीची व्हॅल्यू काय, 30. इज इट इक्वल टू ए ऑफ 0. ए ऑफ 0 ला काय आहे 10, की काय आहे 30. इज इट इक्वल टू ए ऑफ 0, येस ऑर नो. No. No. म्हणजे काय, ही कंडिशन काय होणार, ट्रू का फॉल्स. False. म्हणून या इफ False. आपण जाणार नाही. बरोबर. पुढे काय होणार, पुढे काय होणार, डायरेक्टली लूपच्या बाहेर येणार काय, प्लस प्लस I plus नाही, I plus plus. आय प्लस प्लस. आय बिकम्स व्हॉट, आय बिकम्स व्हॉट, 1. 1. One. Check whether
I is less than 5. 1 less than आहे का 5 पेक्षा? Yes. कंडिशन इज Yes. True. ट्रू. True. आतमध्ये True. येणार इफ की दॅट इज 30 इज इट इक्वल टू ए ऑफ 1. ए ऑफ 1 काय आहे 20, की काय आहे 30. इज इट इक्वल? No. No. इज इट इक्वल? No, sir. Yes or no? Please No. reply यार. Please reply the no. Okay. That is condition is False. False. बरं False. काय होणार? I plus I ठीक आहे plus कंडिशन plus. हा बरं I प्लस प्लस I becomes what? 2. 2. Yes 2. Is it less than 5? yes. 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 If 30 is it equal to a of 2? Yes. Yes, sir. That is this condition is True. 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 आतमध्ये जाणार की इज प्रेझेंट, की इज प्रेझेंट. आणि ब्रेक म्हटलं की डायरेक्टली ब्रेक स्टेटमेंटचा पहिला यूज मी तुम्हाला सांगितला काय आहे? त्या पर्टिक्युलर केस मधून आपण बाहेर येतो. तसंच ब्रेक स्टेटमेंटने काय होणार? डायरेक्टली आपण लूपच्या बाहेर येणार. ओके सो दिस इज युअर फॉर लूप. नॉर्मली when we come out from this for loop, when this middle condition is false. Are you agree with this? Yes, sir. And another way to come out from the for loop is for loop मधून अजून कधी बाहेर येतो? जर या लूप मध्ये एखादं ब्रेक स्टेटमेंट असेल आणि जर ते एक्झिक्यूट झालं तरी सुद्धा आपण डायरेक्टली फॉर लूपच्या बाहेर येतो. आता काय झालं? आय ची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट होत होत 2 झाली. 2 लेस दॅन आहे का 5 पेक्षा? यस 2 लेस दॅन आहे 5 पेक्षा. इथं आला इफ की दॅट इज 30 इज इट इक्वल टू ए ऑफ 2. ए ऑफ 2 ला काय आहे 30, की किती 30 इक्वल आहे का? यस. म्हणजेच कंडिशन ट्रू, की इज प्रेझेंट, मेसेज प्रिंट होणार. ब्रेक म्हटलं लूपच्या आत ब्रेक एक्झिक्यूट झालं डायरेक्टली तुम्ही या फॉर लूपच्या बाहेर येणार. नेक्स्ट स्टेटमेंट इफ आय इक्वल टू एन, व्हॉट इज करंट व्हॅल्यू ऑफ आय? 2. इज इट इक्वल टू सॉरी 5? इज इट इक्वल टू 5? No. नो. दॅट्स वाय की इज अब्सेंट हा मेसेज प्रिंट होणार नाही. म्हणजे ही कंडिशन फॉल्स म्हणजे आतमध्ये जाणार नाही. आणि नेक्स्ट स्टेटमेंट व्हॉट? एंड ऑफ फंक्शन. तिथून नेक्स्ट स्टेटमेंट परत तुम्ही मेनला जाणार. नेक्स्ट स्टेटमेंट रिटर्न 0 आणि नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड ऑफ मेन. म्हणजे 10 20 30 40 50 की 30 असताना आउटपुट काय आलं तुमचं? आउटपुट काय आलं तुमचं? Key is present. बरोबर आहे ना. आणि आता सपोज जर माझी की असेल सपोज 90, त्या केस मध्ये बघा काय होतं. आता इथपर्यंत मला नाही वाटत की प्रोग्राम एक्सप्लेन करायची गरज आहे. डायरेक्ट आपण सर्चला जाऊ. ओके हा डायरेक्ट इथून करू एक्सप्लेन मी तुम्हाला. Yes. Yes, sir. Yes, sir. सी 10 20 30 40 15 सपोज माय की इज 90. ओके आता त्या केस मध्ये बघा फॉर इथून आपलं चालू झालं. ओके फॉर आय इक्वल टू 0, आय इक्वल टू 0. चेक करा वेदर आय लेस दॅन 5. व्हॉट इज द करंट व्हॅल्यू ऑफ आय? 0. इज इट लेस दॅन 5? Yes. यस. कंडिशन ट्रू. इफ की आता की काय आपली 90 इज इट इक्वल टू ए ऑफ 0. ए ऑफ 0 काय आहे? 10. इज इट इक्वल? No. No. Condition is False. then what happens? I plus I plus I plus. becomes what? 1. 1. 1. 1. Is it less than 5? Yes. Yes. No. 1 is less than 5. If 90 is it equal to a of 1? A of 1 is what? 20. Key is what? 90. Is it equal? No. No. Again what happens? I plus plus I becomes what? 2. 2. Is it less than 5? Yes. Yes. If 90 is it equal to a of 2? Is it equal to a of 2? No. No. Again what? Condition false. Again I plus plus I becomes what? 3. 3. Is it less than 5? Yes. Yes. Again 90 is it equal to a of 3? Is No. it equal? No. No. Again I plus No. plus I becomes what? 4. 4. 4. Is it less than 5? Yes. Yes. Now if your key that is 90 is it equal to a of 4? No. 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 Yes. Again condition is false. Again I plus plus
Now what is the value of I? 5. 5. 5. Is it less than 5? No. No. Is it less than 5? No. No. म्हणजेच काय कंडिशन काय झाले आता? False. False. कंडिशन फॉल्स म्हटल्यानंतर डायरेक्टली फॉर लूपच्या बाहेर येणार ना. ओके. And if I equal to 5, what is the current value of I? 5. 5. Is it equal to 5? Yes. Yes. कंडिशन ट्रू. की इज अबसेंट. म्हणजेच काय, ऑब्विसली ना, जर आपली की अबसेंट असेल तर झिरोथ इंडेक्स बर कम्पेअर होणार, 1 वाल्याबर होणार, 2 वाल्याबर होणार, 3 वाल्या बरोबर होणार, 4 वाल्या बरोबर होणार. आय तर तुमचा फॉर लूपचा इन्क्रीमेंट होतच आहे ना. मग एक वेळ अशी येईल की आय इन्क्रीमेंट होत होत 0 बर कम्पेअर करेल, 1 बर, 2 बर, n-1 बर कम्पेअर करेल आणि n-1 चा परत तो n होईल ना. दॅट इज वेन आय बिकम नाही का, आता 0 बर केला, 1 बर केलं, 2 बर, 3 बर, 4 बरोबर, 4 लेस दॅन 5. येस. की इज कम्पेअर्ड विथ a of 4. की इज कम्पेअर्ड विथ a of 4. इज इट इक्वल? नो. अगेन कंडिशन फॉल्स. आय प्लस प्लस आय 4 चा 5 झाला. 5 पेक्षा लेस दॅन आहे का? नाही. डायरेक्टली बाहेर आला. जस्ट आय एम चेकिंग वेदर दिस आय इज इक्वल टू दॅट पर्टिक्युलर n. येस. की इज अबसेंट. अँड आय जस्ट आता हा प्रोग्राम आहे ना, आपण एक्झिक्यूट करू. आय जस्ट आता ऑनलाईन डायरेक्टली आय जस्ट कंट्रोल सी आणि ऑनलाईन एडिटर घेऊ आता, कारण कुठं उबंटूतून मशीन मी हे करत बसू. ऑनलाईन जीडीबी ऑनलाईन सी कंपायलर. ओके. दिस इज द कंपायलर. अँड हा मी इथं पेस्ट केला प्रोग्राम. आहे असा प्रोग्राम. करू रन. एक्झिक्यूट केला. ओके. एक्झिक्यूट केला. फंक्शन प्रोटोटाइप राहिलाच ना. या ओके. ठीक आहे. आता परत मी प्रोग्राम आय जस्ट रिओपन दिस. आय जस्ट रिलोड इट. ओके. फंक्शन प्रोटोटाइप. ठीक आहे. आय जस्ट कॉपी दिस. आय जस्ट paste this and semicolon and I just execute it. ओके. किती एलिमेंट आहेत? ऍक्च्युअल एलिमेंट. एंटर ऍक्च्युअल एलिमेंट. आता डायरेक्टली आपण डिफॉल्ट 5चा घेतलाय ना. 10, 20, 30, 40 आणि 50. ओके. एंटर की टू सर्च. सपोज मला 30 करायची. आउटपुट काय आलं बघा. की इज प्रेझेंट. आलं का आउटपुट? की इज प्रेझेंट. Yes. Yes, sir. Once again I execute my program. Actual element 10, 20, 30, 40, 50. Okay. My suppose key is 90. My key is 90. Okay. Key is absent. And I hope now you all the 58, 59 students are perfectly clear this concept. समजला कन्सेप्ट काय आहे. अल्गोरिदम मी परत एकदा नाही, दोनदा नाही, 10 वेळा एक्सप्लेन करतो. पण टेक्निक समजलंय का? कन्सेप्ट समजलाय का? Yes, sir. Yes. Yes. येस सर. I just- Yes, sir. आणि असं काही नाही. आता कुठलंही असं नाही की हे 10, 20, 30, 40, 50 कुठलेही 5 एलिमेंट घ्या. सपोज -5 घेऊ, -9, -7, -3 आणि -1. Suppose I have taken these 5 elements. You accept any 5 element. Okay. Which key value? Suppose I would like to search for 5. Is it? Yeah. Key is absent. Are you getting me or not? Yes, sir. Are you Yes. getting me or not? Is it okay? So this one is nothing but once again I open this file. So this is the technique. What is the technique? आता एक्झाम मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन येतो. राईट अन अल्गोरिदम फॉर लिनियर सर्च. ऍट दॅट टाइम डायरेक्टली हा प्रोग्राम लिहू इथून सुरुवात करू नका. डायरेक्टली व्हॉट यू हॅव टू राईट, जस्ट यू हॅव टू राईट दिस फंक्शन ओनली. हा फंक्शन म्हणजे काय? दीज आर द स्टेप्स ना. मग ते पेपर चेक करणाऱ्याला ऑटोमॅटिक समजतं की बाबा याने ARA घेतलाय, 5 साईजचा घेतलाय आणि की वरती इनपुट. पेपर चेकर इज जस्ट इंटरेस्टेड इन दिस अल्गोरिदम ओनली. वेदर यू हॅव अप्लाइड, यू हॅव रिटर्न करेक्ट अल्गोरिदम ऑर नॉट. काहीच लिटरली म्हणजे एकदम अक्षरशः काहीच नाही याच्यामध्ये. काय केलंय तुम्ही मला सांगा. एक डिफॉल्ट ॲरे घेतलाय 5 साईजचा. त्यानंतर युजरला विचारलं एंटर ऑल दोज 5 एलिमेंट.
ते एलिमेंट आपण काय केले, त्या array मध्ये स्टोअर केले. अगेन आय आस्क युजर एंटर युअर व्हॉट एव्हर इज द की, तो की एंटर करेल. नाव आता आय हॅव गिव्हन कॉल टू लिनियर सर्च. व्हॉट इज द टेक्निक? टेक्निक काय आहे की इज कम्पेअर्ड विथ इच अँड एव्हरी एलिमेंट इन द array. म्हणजेच आपल्याला काय ऍक्सेस करावं लागेल त्या फंक्शन मध्ये, की आणि array. मग आता ते डिक्लेअर कुठं केलंय, मेन मध्ये. आता तुम्ही मला सांगा, जर हे मी पास नसतं केलं तर हा array किंवा ही की इथं मला डायरेक्टली ऍक्सेसेबल राहिली असती का? No, sir. ऑब्विसली नो ना. मग मी काय केलं, दॅट ए array दॅट की आय हॅव पास्ड ऍज अ ऍक्च्युअल पॅरामीटर, आणि फंक्शन डेफिनेशनला मी ते फॉर्मल पॅरामीटर मध्ये ए कुठं, ए काय आहे आता, इट इज नॉट व्हेरिएबल, इट इज array नो. सो आय हॅव स्टोअर दॅट ए array into this a array, and this key I have stored that particular key value in this key variable. ओके. आणि टेक्निक मध्ये काय केलं, आता आपल्याला काय करायची, की कम्पेअर करायची प्रत्येक इंडेक्स बरोबर. इंडेक्स कुठून कुठपर्यंत आहेत, 0 पासून 5 पर्यंत, 4 पर्यंत. सो मी एक फॉर लूप लिहिणार, आय इक्वल टू 0, ओके, आय लेस दॅन 5, दॅट इज आय इक्वल टू 0 कुठपर्यंत, लास्ट वाल्या इंडेक्स पर्यंत. आणि मग आता प्रत्येक वेळेस काय होणार, आय इक्वल टू 0 चेक करा, 0 लेस दॅन आहे का 5 पेक्षा, येस इट इज. मग आपण की कम्पेअर करणार ए ऑफ 0 वाल्या एलिमेंट बरोबर. हा, जर ती इक्वल असेल ऑब्विसली त्या केसमध्ये काय, की इज प्रेझेंट. ब्रेकने काय होते मला सांगा, ब्रेकने काय होते, सपोज आता माझे ऍक्च्युअल एलिमेंट आहेत 10, 20, 30, 40, 50, ओके, आणि माझी की आहे सपोज 10. त्या केसमध्ये मला सांगा आय इक्वल टू 0, आय इक्वल टू 0, 0 लेस दॅन आहे का 5 पेक्षा, आहे का 5 पेक्षा लेस दॅन, Yes. येस. Yes, sir. आतमध्ये येणार मग फॉर लूप मध्ये, इफ की इज इट इक्वल टू ए ऑफ आय, ए ऑफ आय मीन्स व्हॉट, ए ऑफ 0. व्हॉट इज व्हॅल्यू ए ऑफ 0, 10. इज इट इक्वल टू Yes, sir. Yes. is, म्हणजे कंडिशन ट्रू, मेसेज प्रिंट होईल, की इज प्रेझेंट. आर यू अग्री विथ दिस? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एक स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होणार, ब्रेक. मी काय सांगितलं, फॉर लूपच्या आतमध्ये जर एखादं ब्रेक स्टेटमेंट एक्झिक्यूट झालं, इमिडिएटली आपण काय करणार, त्या फॉर लूपच्या बाहेर येणार. बरोबर आहे, बाहेर आला, आता ब्रेक Yes. इज प्रेझेंट मेसेज प्रिंट होणार, ब्रेक स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होणार, या फॉर लूपच्या बाहेर येणार. मग आता इफ whether I is it equal to 5, what is value of I, what is current value of I, 0. is it equal to 5? No, sir. No. डायरेक्टली मग हा मेसेज तुमचं प्रिंट होणारच नाही ना, म्हणजे कंडिशन फॉल्स इथं जाणारच नाही, डायरेक्ट फंक्शन मधून बाहेर. आणि नेक्स्ट स्टेटमेंट परत तुम्ही वरती मेनला रिटर्न येणार, नेक्स्ट स्टेटमेंट रिटर्न 0 एक्झिक्यूट होईल. आणि काय म्हणजे आउटपुट काय आलं, 10, 20, 30, 40, 50 साठी 10 की असेल तर की इज प्रेझेंट. आणि जर ऑब्विसली ना, म्हणजे इथं काय केलंय बघा मी, जर तुमची की जर प्रेझेंट असेल तर कुठल्या तरी इंडेक्सला ती मॅच होईल ना. एकदा का ती मॅच झाली की इज प्रेझेंट म्हणणार तुम्ही, ब्रेक म्हटलं डायरेक्टली यू कम आउट फ्रॉम दिस फॉर लूप. ओके, ऍट दॅट टाइम ही वाली कंडिशन फॉल्स असणार. ही वाली कंडिशन कधी ट्रू असेल, जर तुमची की जर ऑब्विसली अब्सेंट असेल. Obviously at that time comparison is made with each and every index with 0, with index 1, 2, up to the n minus 1. Okay. N minus 1 चा परत I plus plus n होईल ना, whether n is less than n, no. At that time we come out from this for loop, at that time yes, I equal to n, तसं आहे म्हणून तर for loop च्या बाहेर आलो ना, की is absent. मग एक्झाम मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन झाला, राईट अन अल्गोरिदम फॉर लिनियर सर्च, काय नाही, ऍज इट इज हे वालं फंक्शन लिहायचं. समजलं लिनियर सर्च? आता मला तुम्हीच सांगा, मला आता याची आता टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपण कॅल्क्युलेट करू. याचा फ्रिक्वेन्सी काउंट आला 1, ह्याचा फ्रिक्वेन्सी काउंट आला काय 3n प्लस 2. ओके, याचा फ्रिक्वेन्सी काउंट आला 1, म्हणजे 3n प्लस याचा 1 आला, याचा 3n प्लस 2 आला, याचा 1 आला. Here we get a polynomial of degree 1. Therefore, what is the time complexity of linear search? Big O of n. Big O of n. आणि आता हा जो कोड आहे ना, एक जस्ट 1 सेकंड, हा जो अल्गोरिदम आहे ना, ठीक आहे, नेक्स्ट मला रिवाइज करावं लागेल. इथं मी जस्ट लिहितो लिनियर
सर्च आणि हा सेव्ह करतो. ओके. आणि कंट्रोल ए कंट्रोल सी लगेच तुम्हाला ना इथं मेल पण करतो. ओके. आय जस्ट कंपोज इट. ओके. अँड आय जस्ट पेस्ट दॅट पर्टिक्युलर कोड. ओके. आणि इथं मी लिहितो काय लिनियर सर्च अल्गोरिदम. लिनियर सर्च अल्गो कोणाला students.com.sc. आणि ज्यांच्याकडे मशीन आहेत त्यांनी हे सगळं करून बघा. इज इट क्लिअर? लिनियर Yes, sir. सर्च टेक्निक एकदम परफेक्ट सर्वांना समजलं? जिशान जिशान Yes, sir. ऋतुजा ऋतुजा शिंदे अमेय, इज इट क्लिअर? अमेय सूर्यवंशी. Yes, sir. Yes, sir. आय वन्स अगेन आय रिपीट टू ऑल दी स्टुडंट, असा कुठलाच टीचर अख्ख्या जगातल्या कुठल्या जरी कॉलेजचं तुम्ही टीचर आणला डेटा स्ट्रक्चर शिकवायला, तो फक्त हे असं असतं टेक्निक आणि हा अल्गोरिदम आहे सांगेल. पण मी तुम्हाला इच अँड एव्हरीथिंग करून दाखवतोय. अख्ख्या जगात असला कुठला टीचर तुम्हाला म्हणजे सांगणार नाही इतकं डीप मध्ये. इथं मी असं नाही की बाबा तो प्रोग्राम करून दाखवला, एक्झिक्यूट केला, त्याची टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पण केली. आता नेक्स्ट लेक्चर जेव्हा असेल ऍट दॅट टाइम वी विल अगेन पुढं आपण तसंच करू. बायनरी सर्च टेक्निक काय आहे त्याची एक्झाम्पल घेऊ, त्यानंतर आपण अल्गोरिदम असा प्रोग्राम मी तुम्हाला करून दाखवतो. इज इट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Actually the problem of your batch is what only I am getting responses actually. uh, uh, still I am unaware about your name. काही ठराविक म्हणजे तुमची जी नेम आता मला माहिती झाले, जसं की जिशान असेल, योगांश असेल, इकडे सृष्टी असेल, सानिका असेल. ओके. होतील ते ऑटोमॅटिकली ऑब्विसली. ह्या सगळ्या गोष्टी ऑटोमॅटिकली होतील आणि मे बी आफ्टर दिवाळी देअर आर चान्सेस ऑफ having our physical classes. Okay, but it may be, it may not be. ते काही सांगता येत नाही. तिसरी वेव चौथी वेव काय, त्यापेक्षा व्यवस्थित आणि डायरेक्टली हिअर जस्ट आय स्टॉप दिस रेकॉर्डिंग. आणि इमिडिएटली मी काय करेल, आता हे रेकॉर्डिंग पण तुम्हाला